Williams broadcast. Mzee Williams 2026 elections update. One of Williams broadcast nange Williams nkwaniriza obere kunegatako. Of course. Update yeri ku chip. Ba artists abenjawulo mu ggwanga erya Uganda beetamyemu ebiwayi. Abamu bagamba bagenda kuwagira General Yoweri Kaguta Museveni, abalala bagamba bagenda kuwagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Waliwo abantu bangi nnyo abavuddeyo mu lwatu ne bagamba bagenda kuwagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu owa National Unity Platform. Abalala nga bagamba bagenda kuwagira Yoweri Kaguta Museveni General wa UPDF ne NRM mu kalulu kano. Kino jikiro nti kana kalulu kabyafaayo nnyo definitely lwaki nti akalulu kano kabyafaayo nti tufunye omukisa okulaba ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'avuganya jjajja Yoweri Kaguta Museveni nga tisibya covid sibya minimum broadcasting standards. There is no coronavirus disease 2019. There are no issues of covid-19 manya SOP standard procedures na byonna neda bagenda kuwambalaganya obwenyi and so far ku kyendabye bwe giba misinde gino nga gibadde 200 meters or 100 meters relays at least ku kyendabye ku ground tuli ku Williams broadcast wona webalira ddala okubanga otukoberera bulungi yosooka tukedde ku kyaba artist mu nsi yonna. Definitely abantu ababeera ab'enkizo bwe kituuka ku mobilizing masses, mobilizing multitudes, mobilizing votes, mobilizing for campaigns, projects for healthcare, public service and etc. be bantu abo abayina exceptional talents that can gather many in support and enjoyment. For example, abazanya athletics, misinde, football, all games and sports. Abantu abo abayina abantu ababagoberera as fans babeera n'enkizo, babeera b'amaanyi nnyo oluvannyuma okuba nti bayina abantu ababagoberera. Genda mu creative and performing arts, the docket of films, when it comes to films of Philippines or Nollywood in Nigeria, Gollywood in Ghana, where Mumbai, India, it is Bollywood. Wekanga nga abantu abazanya cinematography art bankizo nnyo ebiseera ebyo buli wabaayo okukyuka kw'embeera yonna. Waliwo campaign corona, tulina ekirwadde n'amamba gatulumbye nnyo, kolera atulumbye. Abantu abeeyambisibwa okutuusa eddoboozi erisobola okumobilizing abantu n'obba directing obba guidinga ku kyekituufu kirina okukolebwa okwewala kolera n'ebirala bingi nnyo. Abantu abali mu movie industry ebiseera ebisinga babaddenga abamu ekiwayi ekimu kiwa Narendra Modi Prime Minister wa Buyindi obuzibu ate abamu nga bali in support of him. Era nga ne bwabaayo obubaga waliwo boolaba ebiseera ebisinga nga Narendra Modi ayina ba film stars badayininga nabo ate abamu ne bagamba no, we cannot dine with you. Narendra Modi we India. But tunagenda mu Nigeria, of course we saw a lot, many times, not a lot of times nga good luck Jonathan tugende ku ebiseera bya Sana Bacha Olusegun Obasanjo okutukira ku Muhammadu Buhari then now Tinubu. Olaba nti emitendera gya Olusegun Obasanjo, Sana Bacha, good luck Jonathan, Muhammadu Buhari. Olaba wo ba Nollywood stars Chidi Chikere, Richard Mofidamijo, Justice Sele, Loco FA Samuel Yafa, Olu Jacobzi, Osito Heme, then there is Chinedu Ikideze, Bonaba Onobogundi, and Yomusajja ono Usofia in London in Kemo, Richard Mofidamijo, Bonabo, Chalani Genevieve Naji, Omotore Gelade Kayinde, Ngabayina Jibagwa. Mujjukira ebiseera bya Muhammadu Buhari asanze nnyo obuzibu ne art industry nga abantu ba stepping at their ground, bagayo no Desmond Elliot nga ba standing at their ground nga bamugamba man, art is just next to petroleum mu generating revenues one tuwa emisolo mingi nnyo. Lwaki totubeereramu? Beeramu naawe, funindaga muntu ebeereremu n'ebirala bingi nnyo. Art nga lwaki bakola ekyo nga bagamba nti baagala kukozesa who they are and to appreciate them public ku support gye babawadde, kubanga abagoberezi ba bulijjo bo bajja kujja bakwate sente zaabwe 10 gwe accumulating revenues ezikufuula a billionaire as an artist. Kyosobola obbaddiza kuba mobilizing a good public service okubayambako nabo ba improving their gross domestic product, that is GDP and the per capita income, okunyweza economy y'eggwanga. Wawe sigenzeeko ewo omusajja yakavaako Nana Akufo-Addo in Ghana
abantu nga Muhammadu Buhari, no, Nadia Buhari, Jackie Appiah, Majidu Maiko, Chima Chikayike, abo bwe batyo ng'obalaba ne mu biseera bya Shatawale ona Bobi Wine bebe Kuluberi, Shatawale ne Stone Boy nga bayimirira at one time. Jackie Appiah, actually not one time, Jackie Appiah ne Nadia Buhari bayimirirako ne bagamba mwe ba Oluganda baffe bannyinaffe Shatawale ne Stone Boy nga babera ku Facebook live ebiseera ebyo baga mukikomye oyo omusajja nga bamugamba weri nti nakyemalira oyo nakyemalira abakozesa mwenna because Stone Boy wali mwana ogundi Stone Boy wawa bamitani Stone Boy balina ekintu kiba erinnya lye bamuyita Jave wawa ati ngoyo Stone Boy mwana wa mulangirewa Tinubu alo munayi wa nana akufuado Shatawale bambi nga yali ku opposition era Shatawale ne mabikakawo abadde musibe abadde nga ateeka gonyo resistance. Lwaki agiteeka resistance eyo? Tagiteeka wonti is just for the purposes of trying or being on the opposition. Bannakyemalira mu Africa bakikoze nnyo nti okubeera on the other side of opinions of actions of the regime tekitegeeza nti it is just abo opposition. Nedda, obeera just ku side egamba nti that is not right, it's not the right way, it is not done the right way. So bayimirira ne babagamba Nadia Buhari ne Jackie Appiah ne babagamba mwebeerere mufune endaga muntu Stone Boy. Era olutalo lwabwe ne lugenda nga lugira ne Babanjidu Michael ne bakiyingira mu nawalala wano mugundi e Nigeria obadde olaba nnyo okugaaya okuva mu Plateau State Autoface Dibia nga naye ayogera kikyengezako okulaga amaanyi. Sagala kutuukira ku South Africa because kati olwo mwalufuula luyimba kati nga bwe mwalabe South Africa mwalabe njagala nkutemeretemerawo nawalala. Wabaddeyo Uncle Tuku omugenzi Oliver Mutukuzi. Oliver Mutukuzi mu Zimba Zimbabwe mu Shona Kingdom, of course yali prince. Ng'ebiseera byonna ajjukiza Mugabe n'amugamba mukulu wajja mu kinaana mugumu ng'osuubiza ebintu bingi tobikoze. At some point ne bamwarestinga ne bagamba inciting public, but kino kyonna nga Oliver Mutukuzi akikola lwekyo ng'akikola olwekyo because ebiseera ebisinga obukulembeze bwe bugenda bulwawo otandika okukola ebintu ebitakwatagana. Katuddeko ewa ba artists bonna basinga Monique Sekata abadde nga olumutakkanya n'abakulembeze bali mu Ivory Coast, Cote d'Ivoire nga awangalira n'Obufaransa. Omugenzi Oliver Ngoma yafa mu 2010 naye nga takkanya n'abakulembeze bw'omusajja yabafuga 4 years omugayi bamita Alhaji Omar Bongo mu 2009 mutabani we n'amukwata. Kati ojja kwekanga nti it is not just a decision of tuli ba opposition. Nedda, kanzire mu Uganda nandaze nnyo kanzire kabozi basero Buganda balutye bino ku mulundi guno abantu boogedde. Dr. Jose Chameleone Kurale Ekollo yavaayo n'agamba Jjajja Yoweri Kaguta Museveni nti agenda kumuwagira n'omunoonyeza obululu mbu kubanga Boba Robert Kyagulanyi Ssentamu abamusumbuwa mbu yali nabo agenda bamukubira n'abalala bangi nnyo. Eddie Kenzo, Edrisa Msuza is the federation president and the federation belongs to the musicians of Uganda. Definitely he's right. He's like Jjajja Yoweri Kaguta Museveni tukwongedde akalulu. Ba artist bangi nnyo abakiyingiddemu mubumanya n'omutamanya. And to me, or for me, I don't have any issues. Nze bawa update 2026 general elections of Uganda. But artists abamu definitely baganye. You talk to some artists in box, they are like, I cannot. Nina ba artists benatuse mu inboxes abo ne bagaba twabadde kolonga tongoza musical album eya Yoweri Kaguta Museveni Jjajja wa UPDF ne NRM. Lwaki tewabaddeyo? You're supposed to be a part of the Uganda Musicians Association, the Federation, you're a Songwriters Association member, you're an Audio Producers Association. No. Why? Olwanyisa ki? Olwanyisa eggwanga? Olwanyisa gavumenti? No, William. Kankubuulire sola genda mu kamera eyo nenyimirira nga nange nkimanyi tisiri bulungi. For example, people have given me reasons of not attending that extravaganza that copyright approve right now. Copyright amendment is enacted already. Bino byonna betugamba manya amendment si but biri mu mukaaga there is copyright law and neighboring rights. The amendments ennungi ennongereza naye nga ne bwe kiri kyokka kimala. It is a point of implementation and okutaking action nga mu implementing okukwatisa amateeka. I always give people examples of Kampala. There is Kampala capital city.
ekigikolako ekyenjawulo authority obuyinza. Kampala Capital City Authority, it has a Lord Mayor. Jajja Museveni bwe yagamba nti wabijegere ekyo nyinza obutakifaako, but Kampala Capital with an authority, it has a mayor, a Lord Mayor, and definitely other mayors across the 5 divisions of Kampala: Lubaga, Machinji, Kawempe, Nakawa, Central. But mayor abo bonna gye bali. On top of that, but councillors. You see the structure? I was saying by njagala kulaga nti the Kampala Capital Authority, on top of the Lord Mayor, they have a minister. Kala osinza okuba nga siwe wali authority, the executive director. And of course mujjukira biseera bya Jennifer Musisi n'okuluma yali aluma. We have the Minister of Works, Roads and Transport, Works, Twala, Water, Aviation, Mubanga n'ebirala. There is UNRA and NEMA. Nti to do with ebyenguudo, you need a Uganda Roads Network pa. Yay! Authority. Minister of Finance, Uganda Revenue Authority. Minister of Finance ayinza okuba ali eri Kasaija takulinako. Omuwulira mu kantu bakayita Revenue Authority. They can monitor you through a tax indexing number. Just like in the US, bakayita Social Security number. Okukulembera, definitely copyright across the globe cannot be achieved 100%, but at least if you have 80% of copyright implemented and in motion in moving, the better. Naye ekitulemese waffe copyright yaffe efuuse kangabana. Bwe mutandonde sizyo okuba wa copyright. Na ulida jaja yoyoleka Museveni ngabasuubiza nti ebyo tubawadde bitono nnyo tujja bawa ebisingako. By the way, I'm not here to say that Eddie Kenzo n'abalala bonna they are not nti bwe batabeera on the side of okugamba bannaye jajja Museveni oluddewo nnyo. It is a bad thing, of course. However, I cannot say that I side with them 100%, but abantu benjogeddeko nabo nga bagamba copyright yegaanye. Copyright batubuzaabuza. Nagamba abantu abamu be balidde ssente. Definitely true. Gwagoberera Williams broadcast. Tuyina actually structure zonna zewandeetaza okutambuza music industry mu Uganda mweziri. There is the National Cultural Center at the National Theatre. There is the National Cultural Forum led by Dan Ragadi. There is the Uganda Performing Artists Federation led by Andrew Benoni Chibuka. There is the UPRS, Uganda Performing Rights Royalties, responsible for copyright collection of Manyabishi royalties. There is the Uganda Musicians Association led by Cinderella Sanyo for all the musicians. We have the Audio Producers Association led by Renex. There is the Songwriters Association led by Silver Chagulanya and Johnny K. There is an umbrella of the federation. Actually, question is, Boali or in the National Cultural Center under the Ministry of Gender, Labour and Social Development, why the formation of the Uganda National Cultural Forum of Dan Ragadi? If you meant the good for the industry, but again, through the bypasses under the Cultural Center, which was directly connecting to the Gender, Labour and Social Development, of course, we didn't have a desk there, and I didn't take the forum. The forum, and of course, to put a National Cultural Forum, you're bypassing the Uganda Performing Artists of Uganda by Andrew Benon Chibuka. Because bolete eno eya Benon Chibuka yeyandibadde ekola ekya forum. Tukkiriza ngezaako okulaga nti byonna tubirina. Eya Benon Chibuka nekola a natural death, okitegeera, kakati ne tuleeta forum ya Dan Ragadi. Okay, that is supposed to have all other associations under it as an umbrella. National Association of Uganda Musician Association. Musician meaning that anyone who practices anything to do with music is under the musicians. So the forum, the National Cultural Forum, ekwata ab'obutabo
aba sculptures, aba chikacha art kyonna. The forum is here. If not the forum enough, the center at National Theatre. So from the center you'll have the forum, and to accommodate songwriters association, engineers, sound engineers, producers association, songwriter bonna bateekaawo. You know what happened? Omusajja omu yabagamba, on top of the forum, on top of the performing artists of the team, I need a federation. Now, by default, Ragadi and Eddie Kenzo go papa. Because bonna kumpi kibalina okukola kyekimu. And Cindy naye baali bamusuubiza ate yavunanyizibwa ku baartists bonna. Katukkirize kale, katutambule bwe tutyo. Olwaliro bw'otunuulira art mu ggwanga lya Uganda, the only way they would be joyful while joyful enough to support Jaja Yoweri Kaguta Museveni is when those structures are functional. They are not functional. Let me tell you, baba yambeko zibere more functional because zibawudde yawudde. Definitely beyawudde nnyo musajja yayimba ky'abaana beyawudde nnyo ate nga be bato iriya mokyakalidde ku TV gye wakola bwana. You see, now Dr. Jose Chameleone is supposed to be the head boy of Ugandan pop, Ugandan Afrobeat, Ugandan dance music. Gwe nalabye Dr. Jose Chameleone balina engeri gye bamuvuga ekimafia oba empisa ze zimuyitiridde, omusanga bambi bw'asanga amongo n'afukamira wansi, but he's a superstar. He's a superstar. And in my opinion, is Chameleone wampisa nnyo oba embeera yemufunyizza. Wampisa nnyo oba embeera yemufunyizza. Chameleone bino byayogera nti Jajja Yoweri Kaguta Museveni abeewo, abyogera from the heart, bottom of heart, and in appreciation, in contentment, oba due to the catastrophic obnoxious Kalibobo. You see, then waliwo abagamba nti bo bagenda kugenda na Bobi. I saw Palaso. Palaso was like, tubiraba byonna bigenda maaso kakati tuli ku Kyagulanyi, and of course mwababeereyo mu papa bannange tukulidde, which is a good thing. Definitely it is a good thing. My question is only that how far can Palaso go with that opinion? How long? And why is he making such a decision right now? Of course, several have had him, of course, siding with it. Era muyita pale ne kusho ya Dax vibes yagamba, oh ye president wange bannange, yeah. You know, omwana w'eggomba oyo fumanyi twava gomba kati mwesi bakasobola okumpaayo ekifo. Mitembo ne ttiimu ye chance gye balina nti balaba wala okwambala Under Armour eya red ekikeesa nkya Mitembo n'alowooza mbu oli wa people power jjo. Kyagulanyi tewandaba nateeka kakatisaati ka Under Armour nenkambala nga kalwedi Kyagulanyi ng'akutunuulira akakatikkiro gali, era Kyagulanyi ze bw'oli kantunuulira ndifuluma mu ofiisi yo kuba nkumanyi oba onkeneka oba onkubyemu ebituli. Kakati Palaso bw'aba asobola okiyimirirako okumala ebbanga even after Kalulu, nja mugamba kudos. There are people like King Saha. You know, I've seen music artists across the globe nga balina where they belong. They belong in two ways. They belong nti nze nga William national platform entuukiridde nengamba kwagala oturunningira nga stories 3 buli lunaku dola mmeka, dola $6,000. Nze ne bagamba nopu oye people power our power leba naye ndi ku mulimu. Ero ja kungamba nti mwana alininga ku national platform. Ni oba abantu abalala yenga jana kimuva ku mutima bwati. Sigambye nti wali nopu ensasulo bakolera story mu papa n'ebigambo mu ntakugundira bwerere ngo kingamba gwe. Ni oba kijja ku mutima. Ku mutima ng'oli agamba nze oba Kyagulanyi andabye oba tandabye bwadde kaadi si kaadi sikikolera Kyagulanyi nkikolera ni. Ba artists bwe bati bali mu Uganda awo. Abasinga obungi abagende wajja Museveni mbongo
pesa, faranga, euro, kwacha, randi, naira, pound, dollar. Kikubulidde wano mulokole. Oba kuba engalo, oba sabire wa Benini gomanyi. Abasinga obungi bonna boolaba bagamba muzeeyi wamma. Oluyimba lw'amayinja kya kunyiigira. Amazina ag'ekisaanyi g'olaba Stasha Mayanja kati azina. Nga beekuba ebigwo. Catherine Kusasala nga yeekuba ebigwo eby'okwegwako ne Lil Puzzle. Gwe bagamba Lil Puzzle ayagala nnyo Jjajja Museveni. Era nakyo sikimugaana kuba anoonya kaki. Naye abagende wajjajja bamugamba nti bano bakuwagira. Catherine Kusaasira mwannyinazi. Olwaliro nze ne bakusaasira abo tuli myaka tuzadde abaana baffe bakulu 21, 25. Mu nkola ya ssente nsaba kusaasira aleme kugwanga kuzina bampu na Lil Puzzle. It wasn't good. Naye manyi lwaki byonna babikola? Abajja ewa national platform ba artists abasinga masanyalaze. Tokyagadde? Bakima masanyalaze. Ekibuuzo kiri nti waliyo abantu abali ewa Jjajja Museveni nga bali kwalaali. Abaliyo kwalaali no tebalina ku kamera. Eba artists ye bali nga tomulaba nga gyali eyali mu mirembe gye bamuwa n'ekifo. Bano boowulira bano. Nyefulagalanto Derikito. Mu national platform gye bali abali bambi nga yagamba nze bannange ndi artist but Kyagulanyi Shy and by the way tebabeera ku kamera lumu babiri bamaanyi nnyo mu art omu yangamba ng'abaana babavuma abaana bamwe gundi foot soldiers nga tebamanyi bano contribution nga tebagimanyi omu yangamba nti kale bw'oba okyamuka oyinza okuvaako nekubyoobadde nga bano bamunda nnyo ne contribution financially moral and nga they are artists aba contributors tayagala na camera nga artist nga toli mulaba ne bwaba ategese Serena mbwagenze bamuwa endorsement ya Serena nene wabaawo the scavengers bannamukwakula botasobola gaana ng'akima masanyalaze ate mmwe kyembaagalako mukyamuka so nga tuyingira mu kalulu kano buli mukisa mugukozese oli baba bakimyeko masanyalaze mumukozese when they are still available mugukozeseeko naye temukiyimirirangako oyo waffe ko. Some people were disappointed recently when they thought one belonged to them. Yabagamba mmwe ntabakubira bwereere njagala sente bweziti facilitation bweti okusula bwe mama tubali tumanyi owinya mwana oyo. Yes, he's doing business. Byebika by'abantu abagenda okuyingira mu kalulu ka 2026 abakimya amasanyalaze mu nup andi Kyagulanyi kasita atunula akakatikkiro kano abakulaba ne wabaawo abali ku walaali ne kusaidia Jjajja Kaguta Museveni kyovula naye abasuubiza obulimba mugambye mwagala sente mmeka muzeeyi okuzimba ekijjukisi ky'ennyimba twagala obuwumbi 4 bana abaana abayimbi bwe muhagala State House Controller soko bawe milioni 10 endala njazi bawanga akalulu kawedde omuntu gwosabye obuwumbi obutaano bwakuwanga 10 akukudde bye.